Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Ну, короче, обалденно. Выглядит сладко, звучит сладко, и музыка должна из нее литься сладкая, чтобы у всех у вас была сладкая жизнь. Ну что, друзья, вот и подошел к концу новый видос. Новая гитарка выпустилась, чему мы с Медведем необыкновенно рады. У него даже ушки поднимаются. В честь этого знаменательного события, которое длилось около 5 лет, если честно, 5 лет, представляете, я делал эту гитару. Вот я, который в начале этого видео, это я 5 лет назад, в 2020 году. А я, который в конце видео, это я, который 2 недели назад, или 3. Под выход этого видоса мы выпустили небольшое количество мерча в виде открыточек. Вот таких вот глянцевых, красивых, номерных, их всего 50 штук. Мы никогда в жизни не выпускали никакой мерч, ни наклейки, ни футболки. Но, наверное, пришло время это исправить. Поэтому начнем с открыток. И кому интересно получить вот такую вот кастомную открыточку в стиле поп-арт, памятную, одну из 50 в честь этой гитары, переходите в телеграм-канал. Там будет какой-нибудь конкурс или просто какие-нибудь условия получения. Это будет 100% абсолютно бесплатно. И, главное, не больно. Вот, поэтому залетайте, кому интересно, заполучите такую открыточку. Я думаю, что я их буду просто рассылать, отправлять по почте. Марочку наклею, все как в старые добрые времена, которые все мы не застали практически. Ну, некоторые из нас точно застали, но я уже не могу вспомнить, получал ли я открытку когда-то или нет. Вот если вы тоже никогда не получали открытку, есть шанс, так сказать, это исправить. Их всего 50 этих открыточек. Будут разосланы будут они самым заинтересованным людям, которые активнее всего интересуются моим творчеством. А на этом до свидания. Мы с вами с Медведем прощаемся. И до новых встреч. Надеюсь, не через 5 лет. Проявите какую-нибудь активность, поставьте там лайчик, например. Вот Медведик будет доволен, да, Медведь? В общем, до новых встреч. Все соцсети и остальное все доступно. Подписывайтесь, смотрите, лайкайте, делитесь с друзьями. Будет круто. Au revoir, les enfants. Всем пока.